ইসরায়েলি হামলার আশঙ্কার মধ্যে প্রকাশ্যে এলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, করলেন জুমার নামাজের ইমামতি। নাসরুল্লাহর গায়বানা জানাজায় তেহরানে লাখো মানুষের ঢল। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে গার্ড অফ অনার স্বাগত জানালেন প্রধান উপদেষ্টা। কিছুক্ষণ পর বৈঠক, আলোচনায় অগ্রাধিকার পাবে বিনিয়োগ, শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়। নির্বাচনের আগে আবারও চাইনি চাপের মুখে ট্রাম্প। আদালতে জোরালো হল 2020 সালের ভোটের ফল পাল্টানোর চেষ্টার অভিযোগ। সাবেক প্রেসিডেন্টের সমালোচনায় বিরোধী শিবির। আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি কনক আজাদ। ইসরায়েলের হামলার আশঙ্কার মধ্যে জনসম্মুখে এলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর পশ্চিমা গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করে শুক্রবার জুমার নামাজের ইমামতি করেন তিনি। এদিন গ্র্যান্ড মসজিদে লাখো মানুষের ঢল নামে। এ সময় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রয়োজনে ইরান আবারও ইসরায়েলে হামলা চালাবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। শুক্রবার তেহরানের গ্র্যান্ড মসজিদে লাখো মানুষের ঢল নামে। দীর্ঘদিন পর জুমার নামাজে ইমামতি করেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি। তেল আবিবে তেহরানের হামলার পর পশ্চিমা গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ করা হয় ইসরায়েলি হামলার ভয়ে আয়াতুল্লাহ খামেনিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক নেতার মৃত্যুর পর এবার নিশানা খামেনি, এমনটাই ধারণা অনেকের। তবে সেই ভয় উপেক্ষা করে এবং পশ্চিমা গণমাধ্যমের ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে প্রকাশ্যে মসজিদে ইমামতি করলেন তিনি। এ সময় ইসরায়েলি হামলায় নিহত হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরাল্লাহ এবং তার সহযোদ্ধাদের গায়েবানা জানাজা পড়ানো হয়। নামাজের আগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণও দেন খামেনি। এ সময় তিনি বলেন, প্রতিটি দেশেরই নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে গাজা এবং লেবাননে ইসরায়েলের নজিরবিহীন হামলার পর ঐক্যবদ্ধভাবে নেতানিয়াহু বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে সবাইকে আহ্বান জানান তিনি। প্রয়োজনে ইরান আবারও ইসরায়েলে হামলা চালাবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন খামেনি। এছাড়াও গেল বছরের 7 অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের অপারেশন আল আকসা ফ্লাডকে বৈধ অভিযান বলে আখ্যা দেন তিনি। ইরানে ইসরায়েলের হামলার শঙ্কায় বিশ্ববাজারে বেড়েছে জ্বালানি তেলের দাম। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মন্তব্যের পরই অপরিশোধিত তেলের দাম 1 লাফে বেড়েছে 5%। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম $77। ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে ইরানের তেল স্থাপনায় আঘাতের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলায় সমর্থন থাকবে না বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মোহনীয় সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে কান্না, হাহাকার আর আর্তনাদের গল্প। ভারতের মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র দুর্গের আদ্যপ্রান্ত নিয়ে রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষাংশে। একদিনের সফরে ঢাকা এসেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। দুপুর 2টার দিকে তাকে বহনকারী বিমানটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এ সময় তাকে স্বাগত জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। বিমানবন্দরে তাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। পরে বিকেল 4টার দিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ডক্টর ইউনুসের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি, যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শিক্ষা, প্রযুক্তি সহ প্রায় 1 ডজন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বিকেল 5:30টায় বঙ্গভবনের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। 4 ঘণ্টার সফর শেষে সন্ধ্যায় ঢাকা ত্যাগ করবেন আনোয়ার ইব্রাহিম। এই মুহূর্তে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আছেন রিপোর্টার নাজমুস সালিহি। আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। সালিহি, ভাই
এখন সংবাদ Good afternoon. May I now have the honor to request His Excellency Professor Mohammad Yunus, Honorable Chief Advisor of Bangladesh, to kindly deliver his statement. Good afternoon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very happy today that my long-time friend and also a very deep friend of Bangladesh, His Excellency Dato Seri Anwar bin Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, is visiting Bangladesh. And also most important that this is the first visit of a Prime Minister of any country visiting us after we have taken oath to run the government. So I welcome you, Your Excellency. You make us very happy having a friend and making this journey begin. Excellency, as the first guest since the interim government assumed office 2 months back, this is a good omen for us that we have a deep friend coming to see us. I must acknowledge the support from you at the very outset of the formation of our interim government, which manifests your friendship and high importance that Malaysia attaches to its relationship with Bangladesh. My friends, taking advantage of Prime Minister Anwar bin Ibrahim's presence in Dhaka, both of us committed ourselves to revitalize long-standing bilateral issues during our discussions just held. In my conversation, we discussed the unprecedented mass movement leading to the second revolution in Bangladesh, and the people, particularly the youth, have made remarkable sacrifice in their quest for freedom and discrimination-free new Bangladesh. The interim government has been entrusted with the formidable task of building an inclusive and just Bangladesh to fulfill the aspirations of the mass people. We deeply appreciate the unwavering support and cooperation of our brotherly country Malaysia at this historic moment. Bilateral relations flourish through shared values, trust, and appreciation of mutual interests. We renewed our commitment to take bilateral relations to a new height. We broadly had discussed 3 core areas of cooperation: political, trade and investment, cultural and humanitarian. We discussed the issue of safe repatriation of the forcibly displaced Myanmar nationals to Myanmar. We requested the Prime Minister to persuade Rohingya repatriation issue in ASEAN fora so that this protracted crisis is resolved at the soonest. We acknowledge the importance of regular bilateral consultation at foreign advisor, foreign minister level, foreign secretary general level, and other working levels. Excuse me. We look forward to the 4th Joint Commission meeting to be held in Dhaka in early next year. To boost the two-way trade, it is imperative to resume the Trade Negotiation Committee meeting to conclude free trade agreement between the two countries. We also discussed to explore the possibility of signing a new agreement or MOU on agriculture, energy, education, halal economy, semiconductor industry, connectivity, blue economy,
science innovations, defense, and youth development. Service sector is a prospective area for us where both the countries can work closely. We will be identifying the sectors which are mutually beneficial for both sides. Possible future areas of collaboration could be mobility, finance, including sovereign fund, pension fund, private equity fund, health, education, data sciences, AI, and value-added industries. Recognizing the contribution of Bangladeshi workers to both economies, I believe the implementation of the MOU on the employment of Bangladeshi workers 2021 is important. We also discussed the possibility of increasing workers and professional intake from Bangladesh and multiple entry visas for them. We highlighted exchange of higher educational experience through student exchange, faculty exchange, research projects, and joint master's and doctoral programs. We further discussed collaborations of deep-sea fishing, seabed exploration, marine science, and a strategic connectivity between Chittagong Port and Port Kelang. We congratulate Malaysia for its upcoming chairmanship of ASEAN in January 2025. We discussed the issue of Bangladesh's inclusion as a sectoral dialogue partner of ASEAN. We look forward to Malaysia's active role for Bangladesh's inclusion in the regional body. Finally, we express our firm commitment and determination to work closely to elevate our bilateral relations to a new height, consistent with the new Bangladesh. I thank you all. Thank you. Thank you, Excellency. May I now have the honor to request Honorable Dato Seri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, to kindly deliver his statement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. My dear brother, Professor Muhammad Yunus, Chief Advisor, Interim Government, New Bangladesh, Excellencies, Ministers and Advisors, friends in the media. Of course, I'm delighted to be here. Back to Bangladesh. I used to joke, it's a country of Biplab and Shongram. And it's proven to be so. But more so, my acquaintance, the Bengali struggle went a long way. I'm an avid reader of Rabindranath Tagore. I used the occasion in the solitary confinement in prison to reread Gitanjali. And of course, the essays and the short stories, which is, well, compelling, passionate, touch the heart and soul of men and women. On the marginalized, the poor, the less fortunate. And you, Professor Muhammad Yunus, symbolizes this passion. I know you for the last 4 decades, I suppose, as a person who have taken that initiative. Your lack of experience in governance, as they say, is nothing as compared to your strength. There is passion for the poor, marginalized, and for the people. And I think that is what we lack in this world today. You look at the situation in Gaza and now in Lebanon, what's lacking is deficit in humanity, in justice, in compassion. So thank you very much. I just feel like giving a lecture on Rabindranath Tagore, but that's not the occasion. But I'm, of course, really, I took this initiative early enough to give you a call and give my support as a friend and as a nation that is friendly to Bangladesh, notwithstanding some controversies, some criticism.
I do recognize that the fast progress that we have achieved, the economic success, and now the last year also we have seen this phenomenal growth and massive investments, Malaysia becoming the hub of semiconductor in the region, and becoming an attractive destination for investments in terms of data center and artificial intelligence. But can we deny, therefore, the role of Malaysian professionals, and to an extent, the role of many Bangladeshi workers? Now, that's why when you appeal for us to consider the issue of 7,000 or more who were duly registered, but then lost that opportunity because of the political development and uprising here, I will certainly give that a major consideration. Thank you. At least the first phase, subject to all the conditions being met, can be taken as soon as possible. 18,000. Yeah, 18,000, but the first phase, once we satisfy, I think we'll do it at the fast track, fast phase. Thank you. This will require. And the other issues on investments, of course, we have Malaysian companies here and Bangladeshi companies in Malaysia. I think what we need to do, if we want this sort of comprehensive strategic partnership, then we should give some attention and preference to these companies, we in Malaysia, to the investments from Bangladesh, and you here too, to make sure that any teething problems be given a fast attention in a transparent manner. I share your vision. In Malaysia and my team, we assume our focus is governance, anti-corruption, and economic fundamentals. We do not compromise with this, because we don't need to associate political elite and political leaders assuming office to amass wealth and enrich themselves or their families or their cronies. And therefore I empathize, I understand fully well that though we want Malaysian companies that have been operating here should be given adequate consideration, I will not compromise on the issue of transparency and the proper due diligence in the process. And then, of course, higher education, research in all fields, we should look at it and explore and collaborate, and we can fast track. The Minister of Foreign Affairs is here, Minister Michi is here, in terms of the negotiations, whatever form that you want in terms of trade arrangements. But what is important is having the Joint Commission meeting as soon as possible. You suggest probably early next year. I see even if they are ready, they should come Right now. earlier. I'm not imposing on them too fast. Then on the ASEAN sectoral dialogue partner, where in the past there were encumbrances, not created by us but some members, because we have to achieve only through consensus. But let me assure you that I will give this some priority. The foreign ministry officials will start connecting with their counterpart, and probably once things seem to be quite settled, then bring up to the attention the foreign minister. If it need be, I will personally interfere and speak to my counterpart. The fortunate thing in the region, ASEAN is, the most peaceful region in the world, fastest growth in terms of the economy. And our relationship with our neighbors is excellent. And that is to me important in terms of propelling and giving importance to the economy. And so there are concerns you express, and I am satisfied with your assurance, because Malaysia is a multiracial, multireligious country. We realize that to succeed, we have to recognize the importance
of the majority Muslims and to also respect the rights of those minority or the poor, the marginalized. And I'm assured, thank you for the assurance, because to me, never mind the exaggeration or the mudslinging by the some parts of the foreign media, but it is, I know you personally, I know your passion about rights of men and women, human rights, human dignity, ihsan or compassion, and now that you are in the government, these principles, I trust you would honor as we have tried. There are, of course, excesses, sometimes in the period which is uncertain, but I fully support your position, and I believe your effort to ensure that this new Bangladesh, which is such vibrant democracy and respect the rights of every single citizen in the country. I do emphasize this because this has been talked about. So I'm very pleased with your candid and sincere response. And knowing you personally is more important. I trust your leadership and dedication, and I'll be guided to be of any small assistance if and whenever you need. This finally goes to the issue of halal certification and collaboration in terms of halal, both certification and joint industrial development, and in terms of agriculture by the two countries. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Thank you, Excellency. Dear friends from the press and media, honorable dignitaries will now take questions from the floor. Due to paucity of time, we will take a couple of questions. I request you to please be precise and brief while asking your questions. প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করছিলেন। আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখান থেকে। আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা 18,000 শ্রমিককে দ্রুত নেওয়ার আশ্বাস আনোয়ার ইব্রাহিমের। ডক্টর ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকারের পাশে থাকার ঘোষণা। ইসরায়েলি হামলার আশঙ্কার মধ্যে প্রকাশ্যে এলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, করলেন জুমার নামাজের ইমামতি। নাসরুল্লাহর গায়েবানা জানাজায় তেহরানে লাখো মানুষের ঢল। এ ছিল আন্তর্জাতিক সময়ে, সঙ্গে থাকুন সময়ের।